Hi! In this episode, we will connect the sensors, nozzle unit and the heating bed that I previously mounted. The nozzle unit was already wired when we unboxed. To have a more neat looking, we opened a hole on this board to pass the wires to the control unit. Now, I will pass the wires through the hole, so it will look more neat. This is a plastic bracket I use to keep the wires together. You can find the drawing of this bracket on the project website to print it. You can either print our design or prefer to draw a new one. You can simply stick it here using an adhesive, which means you don't have to screw it as it doesn't need to be so robust. After that, we will continue to mount the other components. The cables may be longer or shorter, we will make necessary adjustments later. Now, I will connect the wire of the heating bed. Before connecting the socket, I need to pass the wires through the hole on the heating bed holder plate. It's impossible to misconnect the sensor. Insert the socket its prong up. Push it inside till you hear the click. I'm moving the Z-axis upper to see it better. After that, pass the wires through the hole on the rear cover. The length of the cable should be adequate when the printing bed moves up and down. I will make the final length adjustment when I finish and start the printer. I will fixate the cable after the final adjustment. Now, the heating bed and nozzle cables are ready to connect. We will also make the wiring of the sensors. The X-axis sensor cable is already in this macaron. Now, I will connect the wires of the Y and Z axes. I will use the wires that came in the packet. I'm starting with the Y axis. Again, it is impossible to misconnect the socket. Insert the socket like this. I'm using plastic cable holders to avoid inhibiting the movements of the mechanical parts. Tie the wires with the plastic holders to avoid cables interrupting the mechanical parts. Do not stretch cables too much. Place the cables inside the upper channel on the Sigma profile until they reach at the control unit.
devam ettireceğiz. You Burada can prefer to place the cables in a different way. dediğim gibi siz çok farklı şekilde de yapabilirsiniz. Kablolama yaparken bizim makinemizin mekanik sistemlerinin çalışma anında The important point is that you should make sure the mechanical systems do not touch the cables when they are moving. ben üstten geçiyorum, siz yandan geçebilirsiniz, farklı bir yerden geçebilirsiniz. Ama tek dikkat edeceğimiz şey dediğim gibi bu kablolar bizim makinemizin mekanik çalışma sistemine e, zarar vermeyecek ya da sürtünmeyecek. Bu şekilde kablolarımızı yapıyoruz. Gene Next, I will connect the Z-axis socket to the sensor. eleme kablosunun. Şurada Z eksenimizin soketini görecek şekilde şuradan yine soketimi sensöre bağladım bir ucunu. Diğer ucunu şu şekilde Again, I'm using a plastic cable holder here, first, at a closer point. önce yakın bir yerden Do not stretch the cable too much, let it move slightly. biraz hareket imkanı vererek bağlıyorum. Burada hemen şu Pass the kısımda cables through this gap or you can make new hole. alt tarafta kablomuzun geçeceği şekilde bir aralığımız var. Ya da buraya bir delik denilebilir. O delikten hemen gene First, I make sure it doesn't contact with the moving mechanisms. For this reason, tie the cables to the plastic holders. mekanik sistemimiz hiçbir şekilde temas etmeyecek. Ondan da hemen şöyle fazla şey yapmadan bağlantılarını yapalım. You can place the cables into the channels and stick the holder. Direkt bağlantı aparatımızın yapışkanlık özelliğini kullanarak şu şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirebiliriz. You can use different methods as long as you make sure the cables do not touch the moving mechanisms. Herhangi bir temasa izin vermeyeceğiz. Ona dikkat edeceğiz. Onun dışında istediğimiz şekilde kablolama işlemini yapabilirsiniz. Since the cable length is fixed, make sure the cable is long enough to reach the control card in your method. Yapmadan yapmak istiyorsanız burada şu şeylerimizi kontrol edip yapacağız. Yani kontrol kartımızın bulunduğu bölgeye rahat bir şekilde ulaşıyor mu ulaşmıyor mu bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. My cables are long enough to easily reach the control card. For this reason again, I will pass it through the same gap here. Gene diğer kabloda olduğu gibi şu aradan geçireceğim. Şu şekilde. Hemen şöyle arkadan ucunu bulup çekiyorum. Bunu da hemen şu kanalımın içerisinden I place the cables inside this channel. I simply use stickers to keep them inside the channel. yapışkan malzemelerimizden ya da daha farklı bir malzeme kullanıp maksat burada kabloyu kanalın içerisinde tutmak. Bu şekilde birkaç yerde kablolarımı kanalın içerisine sabitliyorum. I will stick another one at the end of the channel to keep it as neat as possible. Görüntüsünü çevirmem gerekecek. Yani olabildiği kadar I manually check it although the mechanism will not reach to this point. I don't see any contact here. bu kadar gelmeyecek. Şurada duracak. Yani şuradan baktığım zaman bizim kablolarımızda herhangi bir değme söz konusu değil. Bunu emin olduktan sonra diğer işlemlerime devam edeceğim. I could have placed the cables here on the outer side, but I didn't. Şöyle dışarıdan da getirebilirdim. Ama üzerindeki tabitleme elemanları burada bir çıkıntı yapacağı için ileride bu yarıcı eğer kaplamamız gerekiyorsa yani bir kutu içerisine almamız gerekiyorsa o kutulama işlemlerinde
because if I want to make a cabin for the printer in the future, these cables and plastic cable holders will be a problem. Here you can see similar printers with cabins. If you want, you can make a similar cabin for your printer. Bu yazıcımızın karinlenmiş hali. Yani dış kaplaması yapılmış hali. Bizim We're not making a cabin for our printer now, but if you want to make one, place the components to the inner side of the printer. montajlarımı yapmam gerekiyor. Yani dışarıda herhangi bir çıkıntı bırakacak. Placing the wires or other components on the outer side of the chassis will make it impossible to place the cabin on the chassis. Engellemeyecek. Bunları ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Next, I will wire the motors. Kablolarımı yapacağım. Burada First, I connect the socket of the Y-axis motor. The small prong inside the socket makes it impossible to misconnect the socket. ekseninin motor kablosunu bağlıyorum. Ben şurada yine soketime ters bağlamamız mümkün değil. Zaten girmeyecektir. Şu şekilde Since this mechanism will always move back and forth, I need to fixate the motor cable to here. bu motor hareket halinde olduğu için şuradan bir sabitleme yapmam gerekecek buna. You can either put the motor cable inside a McArron tube or leave it as it is. Kablolarda olduğu gibi bir koruyucu içerisine alıp For durability, make sure the cable is not too much stretched when the mechanism travels to the farthest position, I mean. ve başa geldiği zaman Make sure the mechanism is not restrained and the cable is not too much stretched when the mechanism moves back and forth. sisteminde bitirmiş olacak. I will put the cable in a McArron tube later. En son bunu dediğim gibi şöyle bir ısıyla bir nişan baharın içine alabilirim ya da farklı bir sistem içerisinde koruma altına alabilirim. Bunu yaparken de gene şuna dikkat edeceğiz. Çalışma esnasında kablo büküleceği için bunu kablonun Do it in a suitable way to prevent the cable from wearing. Now, I will temporarily stick the motor cable here. gerekiyor. Şimdilik ben sadece deneme aşamasına geçene kadar bunu bir yapıştırıcıyla sadece şu motor üzerine geçici olarak monte edeceğim. After I make final adjustments, I can either put in a tube or prevent it in another way. Bilelim. I can do the same job with a plastic holder instead of using adhesives. Gene sabitleyiciyle I'm fixating it on the motor without stretching too much. ayarlarını da yaparak fazla gerdirmeden evet. Actually, there is not a standard wiring method. It depends on your choices. Just make sure the cable is long enough. Tamamen bu sizin çalışma esnasındaki görsel olarak ne düşünüyorsanız onları şey yapın. Sadece şu boşluğa özellikle dikkat ediyoruz. Yani It shouldn't be stretched when the mechanism reaches to its farthest position. ve yukarıya kalkacak şekilde bir ayarlama yaparsak bizim çalışmamıza engel olmayacaktır. En son şunu bir Now, daha the X-axis motor connection is ready for the card at the back. X eksenimizin motor bağlantısında arkaya doğru getirdik. Karta hazır hale getirdik. Sonra Next, I will make the connections of two motors on Z-axis. bizim iki tane motoru bu motorların kablolarını da gene hemen şöyle yapıyorum. Remember, we placed the motors their sockets facing the back of the printer. Now, I'm inserting the sockets. Arkaya, kablo fazla dolanmasın diye. Hemen soketime bunu bağlıyorum. I pass the motor cable through the gap below the back cover plate. Repeat the same process on the second motor on the Z-axis. Buradaki boşluktan geriye kontrol ünitesinin olduğu kısma gönderdim. Aynı şekilde Z eksenimin diğer motor için bunu yapıyorum. Şimdi bunu da hemen arkaya iletiyorum. I will place the Z motor cables in a tube to have a better visual appearance. Mesafede bir kanal ayarlayıp yani şu şekilde olduğu gibi bunları kanal içerisine daha düzgün dursun diye kanal içerisine alabiliyoruz.
biliriz ki ben bu kararları zaten onun için yaptım. Yani yapacağım işlem şu. Bu This will make the printer look better. açıkta bırakmaktansa böyle basit bir şekilde kestiğimiz kısa bir kanalın içerisine alacağız ve o şekilde montajını yapacağız. I placed the cables inside self-adhesive tubes. Hemen şu şekilde kablomuz içinde kalacak şekilde yapıştırdık. Kablomuzu içeri Now, the aldık. cables are in the tubes. Kanalımızı kapattık. Do the same process on the other motor. Before sticking the tubes, check the length. Hemen tabii yapıştırmadan önce bunların boylarını kontrol etmemiz gerekiyor. I stick it here. Kablomu biraz şöyle yukarıya kaldırıyorum. Now, we have completed the motor connection of Z-axis. Aldım. Evet, Z eksenimizin motor bağlantılarını da yapıp kablo uçlarımızı arkaya kontrol etmenin kısmına getirdik. Gene On the back of the printer, I will connect the socket from the extruder driver to the filament driver here. The connection is at the bottom. extrude ünitemizin kablosu var. Hemen onun kablo bağlantısını da yapacağım. Motorumuzun bağlantısı burada alt kısımda. Şöyle kablomu bağladım. Hazır. Karta montaj haline getirdim. En son Remember, I demonstrated the cross-connected cables for the Y-axis motors. The black socket will be connected to the card. bağlamıştı kabloları. Bir tanesi şu siyah uçlu olan soket. Karta gidecek şekilde. Uzun Connect the longer cable to the motor on the left and the shorter cable to the one on the right. motorumuza. Diğer kısa olan soket. Ya bizi bir şekilde dönük olduğu zaman sağdaki motorumuza bağladık ve After we finish mounting the components, we will place the cables in a way that it will not prevent the mechanisms. şekilde. Daha sonra montajımız bittikten sonra bir toparlama işlemi yapıp daha düzgün hale getirebiliriz. Şimdilik ben bu şekilde bırakıyorum. Next, we will connect the filament pipe. Kaplamamayla ilgili yapacağımız şeyler neler var? Kaplamadan önce şu filament şeyimizi de makaramızla şöyle bağlantısını göstermiş olalım. Bu teflon borumuzun Pass one end of the Teflon pipe through this hole and insert it into the pneumatic connection hole on the nozzle. şöyle bizim nozul ünitemizin üzerindeki pneumatik bağlantı elemanından içeriye doğru gidebildiği kadar en dibe kadar Push it into the hole as much as it goes inside. The pipe should not come off the hole when it is pulled. If you want to remove the pipe off the component, gently press on the black plastic ring and pull the pipe off the nozzle. You don't need to press the black plastic when inserting it in. To connect it to the nozzle, simply pull it into the hole. Biraz zorlanıyorum. Şöyle bastık. Bunu gidebildiği kadar ileriye ne yapıyorum? İtekliyorum. Bir ucunu taktım. Diğer ucunu da hemen I go to the back of the printer. filament sürücü kısmındaki Now, I'm inserting the other end of the pipe into the filament driver. The system is same here. Pull the pipe into the hole. The Teflon pipe is ready. içeriye takıyorum ve teflon borum da hazır. Bu borunun görevi şu. The filament that is pushed by the filament driver travels smoothly inside the pipe and reaches the nozzle. gitmesini sağlamak. Şimdi Next, we will make the data connection between the LCD display and the main board. bağlantımızla ekranımız arasındaki data bağlantılarının takılması kaldı. Bunun için de öncelikle ben First, I will mount the display on the printer chassis. ekran ünitemi bizim makinamızın üst kısmına montaj ediyorum. To do this, I will unscrew the bottom part of the display. Ekranın alt kapağını iki parçadan oluşuyor. Ön kapak ve arka kapak. Hemen bunların üzerindeki vidaları söküyorum.
As I said before, you can change the design of the display unit cover. Herhangi bir yere daha farklı bir model yaparak, çizerek, imal ederek bağlayabilirsiniz. Burada I previously placed and screwed the LCD in the box. kutumuzun üzerine yerleştirdik. 4 tane vidayla da sabitledik. There is an SD card slot on the cover, and on the front side, there is a setting button. This is ready to mount. Diğer düğmemiz, ön tarafta düğmemizi de taktık. Bu hazır. Bu şekilde bir kenara bırakıyorum bunu. Hemen ekranı bağlayacağım kısma geliyorum. I will mount the LCD display in the back left corner. Biz bu montajı yaparken bu bağlantıyı şu şekilde gerçekleştirdik. Yani ekranımızı makinamızın arka sol köşesine This is a suitable place in terms of placing the wires. First, I'm mounting the rear cover. montajını yapıyoruz. I screw the bolts to grab inside the channel of the profile. Sağlayacak şekilde. Sorry, I forgot to pass the data cable under the cover. Now, I'm unscrewing the rear cover. I check the data cables to recognize the correct position. Çünkü geçirdikten sonra bunu takmamız biraz zor. Hemen şu yönlerine bakacağım bunların. Evet, şöyle. The socket must be connected its prong side down. Aşağıya gelecek şekilde. İki kablomu aldım. Kutumu montaj etmeden önce arka kapağımı Before mounting the display, I keep the data cables in the gap under the rear cover. bir boşluğumuz var. This is the gap. Place the cables between the cover and the profile. Gerçekleştiriyorum. Sıktım cihazlarımı. Next, I'm mounting the display on the rear cover. Ekran ünitemin bağlı olduğu kısmı alıyorum. Kapağını. Gene Now, aynı screw the şekilde display to the rear cover. kapağımın üzerine ilerliyorum. Please continue with the next video.